गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण ऑसिलेशन चॅप्टरमध्ये पुढील भाग सोपा आहे तो सिंपल पेंडुलम आज पाहणार आहोत. सिंपल पेंडुलम आणि we obtain the period of simple pendulum. सुरुवातीला आपण बघू की व्हॉट इज मीन बाय सिंपल पेंडुलम. The simple pendulum is nothing but a particle, heavy particle is like a ball or heavy particle or sphere, metal sphere is tied to a flexible massless string, and one end of string is fixed to rigid support is called simple pendulum. सिंपल पेंडुलम म्हणजे एक असा पार्टिकल, हेवी पार्टिकल, म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल पहा अशा प्रकारचा एक लोखंडी गोळा स्फियर, आणि त्याला जर आपण दोरा बांधला एका टोकाला आणि त्या दोऱ्याचं दुसरं टोक फिक्स सपोर्टला बांधलं, आणि जे तयार होणार आहे दोरा कसा असला पाहिजे, तो मासलेस असला पाहिजे, खूप हलका असला पाहिजे, आणि जी अरेंजमेंट असणार आहे, आणि ज्यावेळेस आपण याला ऑसिलेशन देऊया, ज्यावर फोर्स अप्लाय केला तर हा जो बॉब आहे तो टू अँड फ्रो म्हणजे असे मागे पुढे तो ऑसिलेशन घेणार आहे. ह्याच अरेंजमेंटला आपण सिंपल पेंडुलम असं म्हणतो. म्हणजे हा ह्या दिशेला सुद्धा ऑसिलेट होईल, तेवढाच ह्या डायरेक्शनला सुद्धा तो ऑसिलेट होईल. म्हणजे when we apply the force, then this bob displays to and fro. समजा हे असे लेंथ, this is point O, suppose this is position A, position B, position C, and this AB distance is X. It's X. ही झाली सिंपल फिगर आपण काढली, त्याला सिंपल पेंडुलम असं म्हणूया. ज्यावेळेस तो ऑसिलेट होईल त्यावेळेस सुद्धा या ठिकाणी थीटा अँगल क्रिएट होईल. मग असा जो सिंपल पेंडुलम आहे, त्या सिंपल पेंडुलमचा पिरियड आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा. When the bob is oscillate to and fro, म्हणजे AB आणि AC ही त्याची अँप्लिट्यूड असणार आहे, B आणि C त्याची एक्स्ट्रीम पोझिशन असेल, आणि A मेन पोझिशन असेल. समजा आपण कन्सिडर केलं की द बॉब ॲट पॉइंट B, हा B या ठिकाणी आहे, देन द two forces acting on bob. The first force is tension in the string. Tension in the string, say T, acting vertical upward. Acting vertical upward. तो पहिला फोर्स या बॉबवर ऍक्ट असणार आहे. तो पहिला फोर्स म्हणजे
ज्यावेळेस हा बॉब फिरणार आहे त्या दोऱ्यामध्ये ताण निर्माण होणार आहे, टेन्शन निर्माण होणार आहे आणि टेन्शन हे बॉबकडून सेंटरकडे ऍक्ट असणार आहे. म्हणजे पहिला फोर्स जो बॉबवर ऍक्ट होणार आहे तो टेन्शन व्हर्टिकल. सेकंड फोर्स द वेट of bob or particle or sphere acting vertical downward. म्हणजे या ठिकाणी जे वेट असणार आहे ते अशा प्रकारे डाउनवर्ड डायरेक्शन ऍक्ट असणार आहे. The two forces, first force the tension acting vertical upward, and second force its weights, that is W is equal to mg acting vertical downward. But this weight of ball or particle separate into two components. The first component, say mg cos theta. The first component mg cos theta balance the tension. This first component mg cos theta balance the tension. This component क्या करे? Balance the tension T. And second component that is mg sin theta. Second component mg sin theta acting on this bob in horizontal direction. This component mg cos theta acting vertical downward, and that component balance the tension. तो टेन्शनला बॅलन्स करतो. आणि दुसरा जो कंपोनेंट आहे तो हॉरिझॉन्टली ऍक्ट होतो, आडवा आहे या ठिकाणी. अँड दिस कंपोनेंट इज टुवर्ड्स द मीन पोझिशन फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन. हा जो दुसरा कंपोनेंट आहे, सेकंड कंपोनेंट, that is mg sin theta. This component acting towards the mean position acts as a force or centripetal force. But this component mg sin theta in this case acts as a restoring force, say F. So restoring force म्हणून काम करतो. Hence we can write restoring force F is equal to minus mg sin theta, where this negative sign indicate that the force and the displacement or angle, the force and displacement ही opposite direction ला आहे म्हणून ते निगेटिव्ह साइन आहे. and this angle theta is very small, hence sin theta is nearly equal to theta. And this negative sign indicate direction. Consider only magnitude. Consider only
जर आपण फक्त मॅग्निट्यूडचा विचार केला तर निगेटिव्ह साइन निघून जाईल. म्हणजे काय मिळेल आपल्याला ह्या दोन गोष्टी ऍड केल्या तर f इज इक्वल टू मायनस साइन नाही राहणार m g थीटा. कधी जर साइन थीटा थीटा अँगल जर खूप लहान असेल तर साइन थीटाची किंमत आणि थीटाची किंमत सारखी येते. आणि दुसरी गोष्ट हे निगेटिव्ह साइन जे आहे ते डायरेक्शन डिनोट करता रिप्रेझेंट करता. जर आपण मॅग्निट्यूडचा विचार केला तर डायरेक्शन घ्यायची गरज नाही म्हणून f इज इक्वल टू mg थीटा. परत आपण फिगरकडे येऊ. इन फिगर दिस अँगल थीटा ह्या त्रिकोणामध्ये OAB ह्या त्रिकोणामध्ये दिस थीटा is equal to, but in triangle OAB theta is equal to x upon L, where L means length of this simple pendulum. Therefore F is equal to mg x upon L. Also, we know that the Newton's second law of motion, the statement of Newton's second law of motion, F is equal to m. 11वी मध्ये 10वी मध्ये आपण शिकलो की न्यूटनचा सेकंड लॉ की F is equal to m. जर आपण हे दोन इक्वेशन कंपेअर केले F is equal to mgx upon L and F is equal to m into a, we get mgx upon L is equal to ma. Therefore m cancel, we get a upon x is equal to g upon L, or a is acceleration divided by x means displacement. आपल्याला काय मिळालं a upon x is equal to g upon L, or which is equal to a means acceleration divided by displacement. आपलं काम आहे आता we find out the period of simple pendulum. आपल्याला सिंपल पेंडुलमचा पिरियड काढायचा. मग आपल्याला काय करावं लागेल? कन्सिडर द डेफिनेशन ऑफ पिरियड. The period of simple pendulum or period of definition of period is t is equal to 2 pi upon omega, or this is equal to 2 pi upon under root acceleration per unit displacement. Acceleration divided by displacement, ज्याची किंमत आपण इथं काढून घेतली. Therefore t is equal to 2 pi under root, या ठिकाणी आपण acceleration per unit displacement किती घेतली? g upon L. ती किंमत आपण इथं ठेवूया g upon L. म्हणजे आपल्याला मिळालं t is equal to 2 pi under root g upon L, or t is equal to 2 pi under root L upon g. This is the required expression of period of simple pendulum. Period of simple pendulum काढण्याचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला t is equal to 2 pi under root L upon g, where t is the period of simple pendulum. This 2 pi is constant term, L is length of pendulum, and g is acceleration due to gravity. याच्यावरून आपण
दोन तीन कन्क्लुजन लिहू शकतो. नंबर 1, दिस पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ लेंथ. म्हणजे जर आपण लेंथ वाढवली तर पिरियड सुद्धा वाढणार आहे. याच्यामध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. नंबर 2, दिस पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे पिरियड लेंथला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे आणि ग्रॅव्हिटीला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. नंबर 3, दिस पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब. म्हणजे या ठिकाणी जो आपण बॉब अडकवलाय, मास आहे, पार्टिकल आहे, तो खूप मोठा घेतला काय आणि खूप लहान घेतला काय त्याच्यावर त्याचा पिरियड अवलंबून नसतो. म्हणजे हे जे आपण डिफाइन करतो याला म्हणायचं लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम. पहिला लॉ त्याला लॉ ऑफ लेंथ म्हटलं जातं. त्याचं स्टेटमेंट काय येईल? द पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ किंवा लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम मधला पहिला लॉ, लॉ ऑफ लेंथ. दूसरा लॉ ऑफ acceleration due to gravity. The period of simple pendulum is directly proportional to, is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. तिसरा लॉ त्याला आपण लॉ ऑफ मास सुद्धा म्हटलं जातं. काय म्हणतो की या फॉर्म्युल्यामध्ये मास नाही. म्हणजे पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम does not depends upon mass of bob or mass of particle. म्हणजे ह्या दोऱ्याला जे आपण मास बांधलंय हे खूप जास्त असेल किंवा खूप कमी असेल त्याच्यावर त्याचा पिरियड अवलंबून असतो. म्हणजे असे जे आपण 3 लॉ पाहिले याला म्हणायचं लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम. ठीक आहे, हा एक भाग झाला. म्हणजे आपण हा 3 मार्काचा प्रश्न होईल. जर आपल्याला विचारलंच obtain the expression of simple pendulum तर आपण इथपर्यंत लिहिलं पाहिजे t is equal to 2 pi under root L upon G. तर आपल्याला फ्रिक्वेन्सी काढायची असेल तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ सिंपल पेंडुलम तर L is equal to 1 upon T where N is called the frequency of simple pendulum. Therefore 1 upon T, that is 2 pi under root L upon G. Then we get finally N is equal to 1 upon 2 pi under root G upon L. Using this formula, L is equal to 1 upon 2 pi under root G upon L, we calculate the frequency of simple pendulum. त्यानंतर आपण एक लहानसा टॉपिक बघणार आहोत called second pendulum. Second pendulum. सिंपल पेंडुलम आणि सेकंड पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम लक्षात आलंय आता की एक बॉब आहे, पार्टिकल आहे, हेवी पार्टिकल आहे, जड आहे तो. त्या पार्टिकलला एक आपण कमी मासलेस असा एक दोरा बांधलाय. एक टोक त्या बॉबला आणि दुसरा टोक फिक्स सपोर्टला आहे आणि तो जर ऑसिलेट झाला तर त्या अरेंजमेंटला आपण सिंपल पेंडुलम. पण सेकंड पेंडुलम त्याच सिंपल पेंडुलमला सेकंड पेंडुलम कधी म्हणायचं? आताच आपण पिरियडचे इक्वेशन पाहिले. t is equal to 2 pi under root L upon G. When period of simple pendulum is 2 सेकंद. ज्या वेळेस सिंपल पेंडुलमचा पिरियड 2 सेकंद असतो, दॅट इज t is equal to 2 सेकंद.
म्हणजे ह्या सिंपल पेंडुलमचा पिरियड जर फिक्स असेल 2 सेकंद असेल देन दॅट पेंडुलम इज कॉल्ड देन such pendulum is called second pendulum. म्हणजे सिंपल पेंडुलमचा पिरियड जर 2 सेकंद असेल तर त्या पेंडुलमला म्हणायचं सेकंड पेंडुलम. मग आपण सिंपल पेंडुलमचा फॉर्म्युला घेतला t = 2 पाय अंडर रूट L अपॉन G. मग काय करणार आपण जर हा सेकंड पेंडुलम असेल तर वी पुट t = 2 सेकंद therefore 2 = 2 पाय अंडर रूट L अपॉन G. 2 cancel therefore 1 = पाय अंडर रूट L अपॉन G. आपण दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ करू. टेक द स्क्वेअरिंग बोथ साइड 1 चा वर्ग 1 पाय चा वर्ग पाय स्क्वेअर याचा वर्गमूळ निघून जाईल. therefore G = पाय स्क्वेअर into L, where G means acceleration due to gravity, pi means constant term or L is length of pendulum. आपण length of pendulum calculate करू शकतो. The length of pendulum can be determined using formula L = G upon pi square. म्हणजे अशा प्रकारे आपण ही जी लेंथ आहे जर पिरियड 2 सेकंद असेल तर लेंथ मेजर करण्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला मिळतो L = G upon pi square. मग आपल्याला G कॉन्स्टंट आहे त्याची किंमत आपल्याला माहिती असते 9.8 असते ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आणि पायची किंमत आपण 3.14 घेतो. जर आपण ह्या किमती जर ठेवल्या तर L ची किंमत आपल्याला नियरली इक्वल टू 98 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर आपण येते. आणि जर मीटर मध्ये घेतली तर आपण 0.98 किंवा 1 मीटर मध्ये नियरली इक्वल टू. म्हणजे अशा प्रकारे ज्या सिंपल पेंडुलमचा पिरियड 2 सेकंद असेल तर त्याची लेंथ हे जवळपास 1 मीटर किंवा 100 सेंटीमीटर असते. म्हणजे लेंथ काढण्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला मिळतो L = G upon pi square. म्हणजे अशा प्रकारच्या पेंडुलमला आपण सेकंड पेंडुलम म्हणतो. म्हणजे ज्याचा पिरियड हा 2 सेकंद असतो आणि त्याची लेंथ ही नियरली इक्वल टू 100 सेंटीमीटर किंवा 1 मीटर असते.